வருது. ஸோ நாங்கள் இதுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கிற வந்து எங்கன்னு சொன்னாக்கா, இந்த ஹரிப்பாட்டர் ட்ரெயின் இருக்குல்ல, அது போகக்கூடிய ஒரு இடம். ரொம்ப அருமையான ஒரு இடம். இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வியூவில் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்க்கணும். செம்ம ஹைட்டு. $120 the train, otherwise we cannot see. $120, right? The train crossing? Yeah. 120. மூச்சு வாங்குது. செம்ம ஹைட்டு. இங்கே பாருங்க அந்த வியூ பாயிண்ட்டை. Everybody breathing. ரோட பாருங்க, கரண்ட் முரடு. My bus not come here. My bus not come here. Oh. ஸோ இவர் தான் என் ஃப்ரெண்டு. Video and take picture. No problem. Little video. No problem. Take. ஹாரி பாட்டர்லாம் எடுத்த படம். Oh, we're looking for a Harry Potter train? What does that look like?
Not that. Not that. Okay, all right. I won't take that one. Or the okay. இதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹரி பாட்டர் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக எங்கெல்லாம் வந்து நிற்கிறாங்க, எப்பெல்லாம் வந்து நிற்கிறாங்க பாருங்கள். வெயில், வயசான ஆளுக்கா அது இதெல்லாம் இல்லை. நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம், கீழே அந்த பாலத்துக்கு கீழே பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க. அதை முடிச்சாக்கா அங்கே ஹில்லில் கொஞ்சம் பேர் நிற்கிறாங்க. இந்த சைடில் கொஞ்சம் பேர் நிற்கிறாங்க. சுற்றி வர எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நிற்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்க, இது வந்துக்கிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் ஸ்டீம். இப்போ பார்க்கக்கூடிய இடம் வந்துக்கிட்டு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்து இறந்தவங்களுடைய நினைவு சின்னமாக வச்சுருக்காங்க. மெமோரியல் ஆஃப் கமாண்டர் ஆஃபீஸர், ஓகே, அவங்களுடைய இதை வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஏரியாவாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து பாருங்கள். 2ஆம் உலகப் போரில் வந்துக்கிட்டு இறந்தவங்களுடைய நினைவு சின்னமாக வச்சுருக்காங்க. இந்த 3 பேர் நீங்கள் பார்க்கலாம். ரொம்ப புல்வெளியுமா மலையும் அதில் உங்களுக்கு தெரியும். இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுக்க தேவையில்லை, அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு ஏரியா. மற்றபடி மற்றவங்க இறந்தவங்களுடைய இதையும் வச்சுருக்காங்க. ஆடு இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. 10 நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போகிறதுக்கு. ஸோ மட்டுமே பாருங்கள் இந்த வீடியோவை. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். பிடிக்கலாண்டாலும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை போடுங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஒயிட் ஆங்கிள் ஹில் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு பயங்கரம், சொல்கிறதுக்கு வேலை இல்லை. ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. செம்ம லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் பார்க்கலாம். மலைகள் அது இது ஒரு கமௌண்டோ இது இந்த மாதிரி இருக்குது. செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் இறந்து போனவங்களை பற்றி போட்டுருக்காங்க. ஓகே, இந்த 2ஆம் உலகப் போரில் வந்து இறந்தவங்களுக்காக மெமோரியல் அவங்கள வச்சுருக்காங்க. மெமோரியல் ஆஃப் தி ஆஃபீஸர் அண்ட் மேன் ஆஃப் தி கமாண்டர்ஸ் who died in the Second World War. So this is the location. Sorry. ஸோ இந்த ஏரியா பார்த்துட்டாக்கா நல்ல ஒயிட் ஆங்கிளாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக வச்சுருக்காங்க. இங்கே உள்ள ஆட்டுக்குட்டி அது இதெல்லாம் நிற்கிது. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக செம்ம ஆங்கிள். நீங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டாக்கா செம்மையை பார்க்கலாம். அதுபோல் ஒரு நினைவு சின்னமாக வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்த. கண்டிப்பாக வந்தாக்கா இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து பாருங்கள். இது வந்துட்டு நம்ம சாதாரணமாக ப்ரைவேட் கார் இருந்தால் வந்து ஈஸியாக பார்த்துட்டு போகலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா டூரிசம் அது மொத்தமாக வந்துட்டு போகிறாங்கல்ல, அவங்களோட போகலாம். வச்சுருக்காங்க. அமேசிங்காக இருக்குது இந்த ஏரியாவே. கமாண்டோ மெமோரியல், அவங்க இறந்து போனாங்கல்ல, அவங்களோட சமாதி வந்து இங்கே தான் வச்சுருக்காங்க. செகண்ட் வேர்ல்டு வார்.
சொந்தக்காரங்கெல்லாம் வந்தாக்க இந்த சைடில் வந்து வச்சுட்டு போவாங்க